Inside Story Uganda, real source of political updates. Chimbagamba tikati goloza nti abamata be banasale beyo babe ekibaya. It means additional responsibility. Kati bamba dumine kitanda kimu yinogulako omwana. Obate wabadde is an additional responsibility. Osanyuka bolowooza ku buvunanyizibwa. Ti amafuta galinye beyi wajigwele enywa mazzi oba mata wajigwele omanyi. Wayingira kirasi endala. Kati baba saleko ovuge. Killing a medical doctor to save a cobbler. Kakatabo kangina kazemu. Iliwo kati. Tutandikira ku page 12. Omanyi baba ine kintu wekiti. Mu byonna ebintu ebyo bikolebwa group eriemu. Byo ebikolebwa mu government munna. The only person I'm saying a new person. Nabanja. Whether he is a new recruit or they are taking advantage of her experience, lack of experience. Kubanga kati emivyo gye tuogerako egibadde weeks kati bebamu gibadde mu OPM Office of the Prime Minister. Tuchita hallmarks. Nti walaba omukazi ono bwe yali agoba omusajja ono n'agaana okulininga contract ye. Anti bw'oba tekyalina credibility. Report ya Parliament yagambye bagende. Ate ate oyo ogoba waaki. Minister resigning ne board nayo resigning. Ate fetufinyimu kuba kunamya kyokka kyenda kuganti committee. Naye sente batuga sente tezikomyewo. Wabula you have a disgruntled army, a disgruntled group of veterans, a disgruntled group of younger people bemujjeko emirimu gyabwe, a disgruntled group of batembeeyi. Kakati abo bonna mubakunamira. Omwana bwatunula bwati natuli esajja etateka ennyota za poliisi nga litwala boda ye ebadde erisa abaana be nadda ku TV n'atunuulira bwati kakati natulira nga ozeba byezo naye yabadde ajja omutwalo. You were planting seeds of a revolution. Nabagamba you were lucky. Museveni wali nisinga tali businga mwaddukadde ate kakati Bobi Wine mumwongera maanyi singa Bobi Wine akanti abanuupu mufubutula ababogedde mu byalo kubajja mu nnyimba okubajja mu beere Kampala mu constituency muli nnyama lodi omusajja omukulu nga Kasajja n'aganti amabati nagasanga wange singa zaali mundu wagalopa ku poliisi niko kati oyo akyakola ki mu government. Minister ato wa finance omanyi kye kiyambira Museveni okimanyi dusiga kati ffenna tugenda mu primary school nga tuli bana nga twenkana we don't appear old kati abo bamozesa ali abasumagira bakasajja aboogera ebyo but Museveni asigala muto. Otherwise tebalina mugaso mulala. Without those people Museveni would look older. Kubabo boyina mwezesali gwe basitiro obusituzi. Ngoyina mukasajja ayogera ebyekisiro. N'abalala Museveni lukusiyanga. Omu yagambye mweti buli omu yetika omusaala bagwe. Omulala nti nze nagafuna era nze nkubuli. Minister yagambye nawayo da documenti zange okweyimirira sipapa. This how they pay you back. Abadde avuga emotoka ngati mulaba. Abadde azija muri venue ngati mulaba. Kakati abadde nene ziridi baba musiba. Alime kujibwako bujulizi. Kiki musibya badde bakola naye banalwiso bani. Badde muliyanga bakola naye. Kati baba bategera nti kuba Museveni bambeera ku lusegere bweba. Baba bategera nkigenda kuba nga bakwata yo oli bujibweko gundi. Mzee omusajja yagamba. This man must go back to his village and road. Chairman. We are go-getters. Naye namuwolomya. Kyafuluma mu nnyumba yakyo. Mulujjanga nkiraba. Mirundi, you bagged my house. Come and debug it. I know you were using machines given to you by Museveni. I'm always a supporter of Museveni. If I debugged your house, why don't you get? Ngekisajja kyekimu. Kyatwalya kana kayindi akatambuzanga organize. Nekimutwalya abasajja babiri nti these are experts abavudde mu ICT. Minister ya ICT minister abakuweereza musajja yabaginga essimu yo tuwe emitwalo 10 tugiteeke mu gundi akayindi ne kakaaba. No, there is no man African with this technology. I have the technology. Ne bagula empya nenjiyingiramu nayo. Nende kiro kikaaba mu lujja lwaki ekyangamba nti kitunze nti kizimazeewo tikirina mulimu. This man should go back. Why? Lwaki abakoledde mu musasula bwe mutyo?
nze nsanyuka nnyo abakunami bano president agenda kulaba agenda balaba bulabi ambye nti an exposure follows is followed by resignations toyimirirawo esacking tebagenda kuvaawo bali stepot banonya excuse ne badduka naye babakunamiza kati Bobi Wine alina okutowa fatwa president wabale okumanya oyo musajja Matia Kasajja talina bwongo mbabulira omusajja oyo gwayita Tinka Simiri ewaabwe tosobola muwangulayo yafuna amabaati gegamwako n'agenda agawa abakadde bonna mu constituency tomuwangulamu nze nagendayo omutwe gikwatako baali banzitiddeyo that man is grounded naye yakozesa amabaati basharinga constituency mune Kasajja tasobola kuwangula Kalulu minister of finance owa finance ngoyina kuteesana muntu akuviire yamuwa mulimu yajja yekano opposed bibamu kubajjano opposed Kasajja ye musajja expert amanyi olulimi lw'embuzi. He speaks the Goti's language ayogera nazo zabeera muzokka. Kenyatta yagamba once you defeat a minister you become a minister. How can you minister with all the resources fail to popularize yourself? Ine ideology batukolera without them Museveni will look oloda bagira babeera nendo za minister of finance bimivule byenkana n'abasomesa Kasolo yekandoza ye yakibuse ye atafunyeko kumabati bakokiriza Kasolo samuyamba kubanga abalala bonna minister Lugolobi ali mu finance yafunyesula bamukubane bamuteeka mu layini yaabo eno layini group erwanyisa mugoze era bwojigoba yemu ekyo mukoza kitukoledde abayinvestigate kuba ebifo byonna babiwamba ayigigiza office waabo eyo report yemu ye yare ya kitutu nti bali commending bali commending abagobe bisi babagoba ingeri ya Lutwama gwe bategera ntakola kanana ye oyo mukazi kitutu ya musiba nagamba kitutu ajja kubana amaleo tuyinza kusimama minister wa Karamoja Affair kitutu ajja kubana amaleo Karamoja Affair keni mukatale yasibisa omwana wa munne kubwere nadira omusajja ali innocent manager wale yanamugobera ne bakizaayo group yemu naye abantu abo bemubonyabonyeza tusula tukaba tusula tukola ki are you going to stay with these people because your argument was that you are going to take a power? It is clear you will not take a power. It is better, yes, nabana byanga bagawo. Are you going to go into exile? Yes, some of you must go into exile to save yourselves. Nobody kwatibona ne baby bine babyonona bane bali tegera nti nsi yabachi kuba mukoko na kigambibwa nti eno ngwesoma akabyandala tumaka akasajja ka new vision kitaka nakalima yamukwata abana bena abasi kubalu litwayogera ku mabati tugenzo mudi ane ntizamu 7 ne muziwe dagali fuzi fimwe kitaka nafa n'okufa nasanga kitaka nga yokwese mu kifaani kyabikira Maria ne mugaye mpe 13 tugende nkukubira kwa kazi kano bakatwala imulawo kuba tugenzo okudda mukoko navunga n'embuzi mweziri walo bilioni 2 kibataba nazonga ba inokutwalira abantu bekalamoje embuzi nkugamba teri pastor ayagala kanisa ye asobola kubba sente za kwayereta abayimbi abantu teri musajja musiramu ayagala busiramu asobola kubba omuzindalo oguyita abakiza nabamu n'omusaalo teri mukatuliki asobola kubba hostia tikiriyo these ones want to overthrow Museveni. If Museveni does not see it they will overthrow him. Ate anakolaje to popularize yourself buli kyakola to popularize himself and the party babibba kuba waliwo yadagamba ndozadde honorable Munyagwa anti abavubi be yaleta kitali mu kuvuba. It happened long time ago. That is also stupid man. Ojukira anti yali asiza munno yo Munyagwa. Ye Munyagwa bamugobera chika chiko mwabi. Akakosa na mutwala mpola mwabi na ye Munyagwa ye teyebuzaako naliko musayibwe nkoko ku motoka. Ne bamusibe bigwa ne yesibe bigwa ne banne ne bamusulya ekitiko awangula akalulu oyo na ye muntu. So tuli wakati mubatali bantu akakadda akakulaba mbuto tulimbanga wekali kavayo kasojjera mpola okay tutandikire but they want to overthrow the government. In-depth analysis of the genesis and outcome of the fraud from the start of the procurement process. Kale mukuko na batute mu procurement kubanga olugudo lwekatosi baluzanyi kimbagamba tuyogera ku ba fishermen bakajja. The fishermen have been recruited when they found the mess there.
nti prime minister's office bwete bwebadde nabanja omutwale oneka musinza amayiti yamubogodya kugundi batandikira wakati mu covid bamukomera emyaka 10 baba yole babatwale Kalamojja bawoleze Kalamojja oyo mukazi kitutwa yizo kudayo no yonandu Kalamojja mbayita baganda bamubba ne musinike ebinyo. This report summarizes the problems tuli kusomera ekitabo kyomukukuna killing a medical doctor to save a cobbler. Ndaba ko wano engineer Abraham Byanda akifananyi anti bakwata muloma bakwata wakiwandika 213 mugokuna muloma bakwata omusajja mukubi wengatto ngaso omuntu ng'omukubi wengatto ali very important kuba bwogenda muloma bebasoka okukola enguudo kakati ngo tosobola kutambula mu ngatto ina bigenga to ina ngatto the best shoes z'abayitali batandika ddala n'obusawo kakati bwe bamukwata n'agenda mu kkooti omusajja n'agamba omulamuzi nti wayi omusajja ono ye mukozi w'engatto yekka gwe tulina mu kibuga Roma bono omuwanika kalabba tunaakola tutya amateeka ga Roma gagamba omuntu bw'atta omuntu bamutta to appease the spirit of the dead naye tikitegeeza bagamba muntu tebagamba ono yennyini kumutta olwo atakuta amateeka mulamuzi amugali katukoleki nange engatte zange zabituli n'omusajja mumusibi tujeyo tukwate ku dokita omwali innocent babo bangi tulekewo kuba bagamba muntu yenkola yaabwe yenkola yakulo naye akulo n'ennakali muva baliddawa we bintu bino byonna babibaddemu bakozesa institutions n'ebetika bino yisi mutereevu yaje wange ng'awoloma ne muga agende wagundi okuva bamu omulimu simu n'agijjako atebu kumanko kuba mayinja katusome ekitabo tuwulire this report summarizes the problems that beset the procurement, contract award and eventual payment of advance money to the fictitious company that did not bid for the Mukono Katosi Road in the first place. The report also shows that the culpable are far more than 4 top managers of UNRA currently on suspension because the responsibility centers in the at different levels, and that is where $5 agende mu America akebere company ezo ntufu yaziri kagina te yamugoba nzobulenda bakagenda kusimu nzija ku screen ya mujja ko bwedi yagoba abaganda lusampu nti babbi banyako ne kigambo busuma kya Luganda mubera mutya ne kigambo busuma ekitegeeza obubbi nga igwamwe tebaliyo the level of complicity to facilitate and cause government to enter into contract with an illegitimate company at a lower management and officer levels of UNRA cannot be ignored and is the biggest problem in the scandal, to which very limited attention has been given. In fact, it is fair to say that the building blocks of this fraud were at the early stages of the procurement, where the UNRA top managers is not involved at all. Yesoko kubanga Museveni alogoto lulemi namboze honorable namboze bachireke gwetutegeera goga nti bayamba gwe lugudo tuyite mu procurement yogera una companies zebawo kale problems let me see the company or firm EU or ITAO International Limited that purchased bidding documents and submitted a tender is different from we company no ITAO construction company abana babyandala bali kubaba bone babatu bwoteli bali kumakomuli tezikwatagana company si yeyo gwezisome ITAO bali tameka ITAO bwabano waliwo esooka eyokubiri only one application for pre-qualification evaluation for Kapchorwa Saum Road, yet the outcomes from the shortlisting or pre-qualification evaluation shows it is submitted applications for 7 road projects via Moroto eno yoya bidding for 7. Number 3, another a company, a ITAO construction company incorporated, that initially never submitted an application for pre-qualification was pre-qualified on 3 road projects, Kapchorwa, Mukono Katosi and Ishaka Kagamba Road. Number 4, at the tendering stage,
this company, a tower construction company incorporated from Florida, was permitted to pass the evaluation stage, yet it did not have one, a bid security in RT's name, a valid bid security, articles of association, experience of its own. The bid security was in favor of a tower construction from Mississippi. The experience used was for a tower of Mississippi. The articles of association used were for a tower from Mississippi, and the bid security was forged and faked. All these omissions or deliberate oversights were intended to assist a tower construction Florida fluently emerge as the winning bidder for the projects intended for. The evaluation process from the pre-qualification, tendering and contract award process were seriously compromised, leading to an illegitimate company being awarded this very large project. Mwali mu minister afundo mutwe. Na yoyo ate muto bali muvumbagira. Gwebali kubira wano banebe bali mu baje bamukubye mu nokono n'ebintu bye bali tegera nti nsi yabaje mubiri in 2011 following the award of the contract, government did not have money to commit to a contract with a tower Florida in 2011. However, the company kept on renewing its bid security and its variation. In the year 2013, when government allocated funds for this project, this tender, which had been cancelled, was reactivated. It has since been established that bid securities, which this company kept on renewing for 4 years, were indeed forged, and therefore their tender or bid should not have been reactivated. Following the reactivation of the tender, negotiations were renewed with this fictitious company, but again, no effort was made at this stage to ascertain the authenticity of the persons being negotiated with, the powers of the attorney submitted, and legitimacy of company. The persons at negotiations had business cards for another person in Ibanang. Altogether, at this point, limited effort was made during the negotiations to ascertain the authenticity of the company being negotiated with. A town of Florida had no articles of association to confirm it as a legal entity. All documents submitted by the company from the power of the attorney, confirmation of availability of personnel, lines of credit, and the bidder were fictitious yet allowed to proceed for the award. Twadira badire bya etawo Mississippi neba coping neba pesting neba wa etawo Florida anti chebakola kiri bwekiti bwo tendalinga olugudo bino okufuna galanta galanti nganti bwe tutakola sente sasulu umanje balaga ovolo banks bagenda mu housing finance bali bazimba nyumba neba genda okusiba gwenda kunyondo femwa tufuyisa mukana byambalaba ku byuma byange muddukana n'enzira yeewaffe n'enyongera n'enkumamu ejogoli lijja kubaggwamu bujozi bujja kubaggwamu ate kati bakyaggusa ekintu. Imagine even parliament is wasting its time. Kabada bwe kulemera mu luggi oyita beebweru you failed to successfully censor namuganza ate mu kyayina kyemukola. And once you see recommendation, not directive, kitegeeza timina mugaso. To recommend to who? If he refuses. That's why I tell you, committees have no zina mugaso. Diverting attention, exposing people that present. But as a reporter, that they are not asking for a directive. Nenga bakola recommendation. Era nabyo honalebo mukwano gwange mwine mpaka. Ngaji soma. Andi awusikali wakaga anti mami twalide matoke nti afumba kawungu. Whenever you hear the word we recommend Tamale magezi, you direct as a committee we direct that ataba chaino omugaso byapuli yemputinga kinaddako banga nabagandi muwozi ababuliza dabuli kibali papas using ya igigizo office kitakola simanyoba kuba otikiranga wakirabe obadda honorable mwine mpaka asoma report nenga minister ali mukuseka point ngali mukuseka ngolabira ddala nti ate ono muvuka yali omwana omulundi ngaba tujoze nnyo omuvuka yali omwana omulundi abato omusajja tebajja mu koti bekisinga wini bya nyima natwala yenga mu mada wini bya nyima banga family ye
nemu yoze nsene n'abantu bali bitter, people very bitter. Abamba likuchiza yo mukuko navu kama awo tiyalemeddwa bino byonna bimulemye nayogedde nemba gamba ti judging from what I see them talking about, they are very worried people. It would be better for the president to allow Andrew Mwenda to address the cabinet. Abategeza Mwenda ina proper evaluation ye gwangali mbala baba likishariga Mwenda mbala baba likishariga saganti Mwenda yabagamba ulinga muganti bane banyize nyo kampuni zange zonna bazijje amagulu mugatemeko nsigaza mutwe bakiti mugamba Mirundi yankuba buli nakunamva akunze ebyo bwa president nabivako Mwenda nagamba if we don't get light enough to light every corner of government, we are falling. Mumujja wensi nagenti nuwaga batu wandikire professor of economics. Where do you get a country that has oil potential which is about to be exploited? Ngakofa is input. The money will be flooding here. Either mafuta tegali hiyo oba mwagatunda. The money everybody to chita oil cars. Once you discover oil, everybody comes here. All of the thieves come here to take advantage of the oil proceeds. How would you explain the two? Nuwaga bachi tuwandikire atubulire yensi ina oil potential about to be exploited nga national covers zayo nkalu. Chiriwo. Why are these people not interested? Era you end up with the chupuli busy companies. Nabaga nti singaba anti babulya byenjogera. Total Energy singa iri Bufaransa tebasobola bateka kembago. Era bwe ndababulidde byenjogera bagenti omusango bagusize. They hear what I say. These are chupuli companies. They change names. Nabaga nti president bamulinyise. Kochi chabide mu etawo yi. Tatanika ne etawo ya Mississippi. Atumalide mu ya Florida. Nagende Malaysia nga bamugambi nti egonde Westmond Lands. Westmond Asia ina banks mu Malaysia. Nenga company yagula UCB ya Westmond Lands ya Moi. Nenga baba kolisize ekigambo eki. Kim Westmond. Waliwo winze yente. Eyina kyekwataka ne winze y'Ebungereza. You were anti bakolanga ebintu bino nga bagala sente. When you look at these people, namabati boga tunuli. They popularize themselves boba sigalewo. Chovala anti wanati baba Lumumba bamuwa. Obanga cha prime minister's office was Lumumba given. They popularize themselves. Nesente za upalisi model money na yeje kusanga mu constituency muziringe wala tiziriyo. They are popularizing themselves. They are bagalo kubera kutala balabike. Nenga Museveni ya gudde nabaga tukiita Penaseya. Penaseya twakijja mu Bayudaya. Abayudaya baleeta endiga. Ne bagiwandula kamaluso bonna. Ne bagikuma ku omuliro egende n'ebibi byabwe. This is what these people do in politics. Mumudya ne mukihipinga ku Museveni. Era mwe baga Museveni alimeddwa mwe bakyamu mwe muwagabano. Museveni cannot be an askari. Mu byonna byonna njagala mbabuuze. Do you hear Museveni's name mentioned in any scandal? Do you see Museveni's name? Owulya yakuganda Museveni yandagira. Kitegeze si alimeddwa. Who fights corruption? Side. Kakati eyo parliament buli kintu kyonna yakijulizanga side. Akulo wabo. Museveni yagamba akulo. Nga babye millions za dola bina. Kitutu anja kubona n'ennika abakazi ku mugwa. Yasibisa omwana obwerere. Ate bali bagenda mu Tanzania muwe. Motoka ne yefuula. Ne era kitutu nasindika gundi oyo wa side. Bagende mbo omusajja yavumye baawo. Pick up ne yefuula. Ate bali balowooza nti akulo yalimu. Akulo yajiwonera watono kujoga bantu. Oyo bamukozesa nnyo. Ne Museveni yabuuza nti are these idiots who stole my money for the people? Amasanyalaze ogasaasanya. Fwe twakulira nga metal works ziri katwe. Nekati obutunda masanyalaze. Echi masanyalaze yali ayagala ebyalo 8 You wouldn't be talking about environmental protection. Mugamba nti abantu bagala nnyo kuma omukka. They took the money. Bazitwala bagoba mutuufu. Manager bamugoba nono. Bagenda okebera emiti nga jali wadde nkuyege.
akachayina kali ka company eri fake kesiga kiwi edagala liengato nekasala kunsa nekaduka ko kitutu nasigalawo nze akakatabo kadde 2013 I documented all of these things nalimanyi bajja kunzita n'obutambi buli intact banyigiriza nnyo badangulingako 2 billion. This is a good deal. Let him take a 2 billion adina usinga obutambi ndi musiru ali yours. This is future. Ubutambi webulire bwonzita ate kati buli scattered ezo na documents wezi walibera wabaddu semisinde walibera wadduka n'omutwe gwa ate bakyali bavubuka kubaka kati one you have lost on one front temukyayisa mu kintu na kimu. 2 temukyasobola kukozesa bitongole byayigigyana byembadde mukozesa muhozi yaba investigating adana wakitawo kati mu papa omanyi kano kasengenge kana akasakanyolya bakakwata omubbi jako okulwana ekonga kayingira okaba kongera kuyingira muhozi yabatukubira era yo mistake so kati enembeera tuyina jigumikiriza bugumiko wali kisobola kulinga Bobi Wine ajja kuwafaatuwa nti ababye seteza mu mbagobe mu byalo olabika sejjo gwadduka emisindo okuveeyo waabwe eti ani Museveni bwatabakolako ngoyo omukazi yabadde aseka bamuteekako sibo mukazi mwana wobote nga aseka asonga mu bantu yesekera bagenda kunkolaki yeye atakyali waabwe nti nkubuulira oyo waabwe kyovola nti omusajja ono baali bamutwala preemptive byandala omukantu so byandala empapulans yuno bale babatunda ebyo oli muwabira byandala ne mutunza buli kantu konna byandala tayina kantu nenga ababba oluguudo webali banigina n'omutwe gwe n'omutwe bajja batta bantu bajja bakuba abantu banyiivu. May I wake up at night and cry? Mayibe tatu soma kamas batugamba nganti I sold you on credit nga ebiraka bimujjode I sold you on cash nga luli dene bweri nafa bagenda mwena ali mu we sold you on credit kuba ina kusasula bubi bakusasulia dala bubi nyone mekujjayo omutwe emani blagged this man will go home and rotting up in a pastor God. If there is a person eyali badalwanyisa bujingo would be eminence serwanda. That's why I tell you nzinga nagambi kuyingira bulokole nyingira mu kanisa yawo kubanga yonda bambira kozisayo logite yalemera wawo serwanda yalagira bagikube bala baserwanda lubangawo yitunda yika sindi za mulema mu bank nenga te yawula yingira mu loji nava kusoma yagamu gikube nena laba pastor God this man should go to Kitalia with his malaya and the church closed in the name of God. Omusajja ogalo tikanisa mbu bagende uwe nenkwata video nenjigwa bujingo nenkwata video nemugala bujingo nagala nabikifalisayo kino kiri ku Yesu kati byateri biriruddawo in bujingo's case it was simutufu ku divorcing in Chiganda's case mutufu ku divorcing kubanga abamuli be bakikola in bujingo's case they made the woman a victim in Chiganda's case ubwabukedde bwakuba omukazi nti yamukutte ne chapati amukuluze ati move that woman tebyaliyo balabaka abusenga atambula you are going to become prisoners in your country but you have bino byonna byongera kwoleka people's toys musibi abantu makomera kazimba mama we yaziba amaso talide okulaba mwana we naye abamukosa tebaliwo mukukura moving forward kino kyewunyisa okuba nti kati these people balaga nti balina amaanyi n'okusinga president galiwa bali mukola bino byonna abantu bali mukukaaba bagusa ki bagusa ki preemptive kati omusajja ono omusajja ogoba waaji because the man did not connive nabo board nzibi yere nabagamba nti mukebere National Security Fund bajigamba to invest the money awe bayitira buli taka lya National Security Fund lye yagula liliko dispute baloya babesende teyina kintu kye yagula kituufu it lost the money teyina ndiwe etundo olwaleero tibisobola kubeera recovered sente zibateekamu musajja bamunyigiriza era kikola nti ono mukamwana obuti yasooka goba musajja n'agaana okumulina oyingira contract bamusibe yasiga nze singa mwansibisaako mu kkomera mwatta omwana wange mukubba omwana wange ne mujjamu amanyi
nemumpa obutwa emirundi 5 era mwana nzimba kama nti nzinjagala nnyo Museveni abeerewo ategeera abantu be kuba Museveni talowooza nti ebintu ebyo babikola zinakkiriziganyizza n'oyo omwana agamba nti be babikola abanuupu si bannuupu nuupu baali bagiwambye kuba uyo mwogezi wa maji adagamba nti ono ye mwesigwa ye mwesigwa si bannuupu nti abanuupu kulaje is not honest si bannuupu nuupu was captured buli lwawuli ekigambo human rights babategeeza mukozi buli lwawuli drones muonoona era ekyo buladukira basayija I have a recorded meeting where they said let us can't lie to Museveni to the Nupu boys want to storm the city and burn it ngati babirimu nebagende wa president banga bachanti balimba Museveni baba president abagamba obaba zikulu banga bagenda okwocha ekibuga buli empotiti nete mubakuba timbasiba tubateke mu centers tubasomesa employment nesali na akiddamu but it was started by security people techali yo muyigane basajja mmwe akatwambye nkawe Museveni nga mutudde muyigane mukyegana kubanga bo malisi yabwe bo bajja kumalisinga muhoozi era kyatuyamba nnyo olutalo ne lusigala kubabiri abamaanyi kuba fenna baatu kubadda ne tugenda kadde basigala bo kale bamwepankako nze nabalema banjigiriza nagana era sirituula nabo ne mugudu tujja kutula ku side zanjawulo wagamba anogenda emyaka 10 ngobonyabonya family ya wagamba anogenda basonyiwa tu kujingo naye abalemerera naye ng'ekyamukubya siddini yagenda n'abeera chief celebrant ku mukolo gwa muhoozi ne balowooza radio yiye ya muhoozi naye yabalemerera ne muhoozi abalemeredde kakati Japan ne Germany bakola ekyuma nga bakiyita emigema nga kiketta Bungereza Abangereza ne bakiyingiramu kati bwe kye baabakola Abangereza Abajapani ne bagaa nti naye abasajja balabika batuwulira nti kino kiri water tight bwe babanga Germany etwala amagye Masaka ng'ate yo Bungereza agaye gajjayo ne gatwala embalala Hitler n'agamba wa Japan nti tolaba singa badde bamanyi tugenda kulumba kibuga ekyo bali kidefendize songa Abangereza babazanjira ku bwongo kakati kuluno tuchamuwa kula ntalo olutalo lumwawa kula kumuhooza abakubi abamazeewo temukyagusa kintu temukyagusa olaba obwamaneta bwe bwadduse obwamaneta bunonya credibility bwalaze omukazi awalampa olusozi wakirabye nambozo naye olaba owa kamera yabaddewa bwageredde this is the way those people the mountain people travel nikasese gyebiri naye bwakulaze nga tewali ayitawo gwekyogamba nti bali abali waggulu ku lusozi be bagenza okujjanjaba tebavaayo wali amalwaliro waliyo nebusajja obwo bannange olulala bumanyi propaganda olulala bwagamba naye ngomanyi kyebuliko nti abasawo beediimye naye raba ono abasawo beediimye eyo amadala makadde oba mapya siye entambula yaayo olulala bwakuba mu mawulire gaabo ne bugamba mbwe omukazi ekasese Nansi yazaalisiza omukazi Katooki ne muga kakati ng'akatadde mukamu ng'amugamba atya nti sindika naye ng'eddwaliro tebalyogera whose wife can be risked nga mu ddwaliro omutali masannyalaze era nabatuluulye bano n'endaba waliwo kampuni eranga sola bweranga sola era g'omuntu dokita abadde alongoosa omuntu nga masannyalaze gavuddeko ekyo ekirango yinza okkiriza mu nsi ekyo yinza okkiriza mu nsi nga wasoma Minister of Information and National Guidance. How can a Minister of Information who is not informed guide the society? Not omukazi omulwadde yena kutunulyanga mulwadde yalwala sickle cells nti yanajanja begwanga Minister wa Health katusubire nti ensonga mukama wana azikola kwa agrike yakomyewo yabadde South Africa katusubire nti eddagala people power yerina ne Museveni eddagala talirina nabagamba ntusinga pasa Serwanda asanga basabe bonna nga banywa omwenge asabira basabire kuba tayinza bagoba ne papa kyeyagambye kubasiya nti mubasabire kuba tebanna kuva ku mudiini ekyo weakness yaabwe naye tebannava mu ddiini kati Museveni bwabagoba bonna nga bakikola mugenderevu bakole pate yaabwe ate tumolo mujja kuwekyusa abo bagobye be babadde tewagera mutabani we
mukyuke mbakubire mu ngalo. So seddagala katolisindise mu people power yalirina gwe kankubuuzi tugende kankubuuzi singa oleeta kapa eri emmese n'ozuukwako ku kitanda ky'ekiro nga kapa n'emmese bizina ddansi okola gwe dduka mu nju